Fine, I know. Good morning, children. Good morning, online children. Can you hear me? Yes. Yes, sir. Is it? I know neither. Oh, right. Day before yesterday, we learned Ohm's law. අපි Ohm's law ගැන කතා කරා. I have given the Ohm's law in words, in an equation, as well as in a graph. Ohm's law can be written as V equals IR, equational expression of Ohm's law. Potential difference across any 2 points is equal to the product between current and the resistance. Circuit එකක ඕනෑම points දෙකක් අතර potential difference එක සමාන වෙනවා ඒ point දෙක අතර තියෙන resistance එකේ සහ ඒ conduct එක හරහා යන current එකේ product එකට ගුණිතයට සමාන වෙනවා. මේක තමයි කෙටියෙන්ම කියන්නේ V equals IR කියලා. V equals I ඉස්සරහට එන ඉස්සරහ light දාන්න නැහැ ඔය මැරෙන්නේ. V equals IR කියලා කියන්නේ ඒ කතන්දරේ. So by using this equation you can find the current, you can find the potential difference, and you can find the resistance in these three. ඔය equation එකෙන් පුළුවනි අපිට මේ ගණන් තුන හදන්න. අපි යමු පළවෙනි question එකට. I'll do the first one because it's a new thing for you, for some students, not for all. හැමෝටම නෙමෙයි සමහරුන්ට අලුත් දෙයක් නිසා. Right, it's very easy to draw a small circuit according to the question. A bulb is connected to 12-volt power supply. The bulb draws 0.5 ampere of current. What is the resistance? Here the bulb.
connected to 12-volt power supply. Current drawn by the bulb given as 0.5 amperes. Then what is the resistance of the filament of the bulb? මේ bulb එකේ filament එකේ resistance එක කීයද? Applying Ohm's law, V equals I into R. You need R. Then R equals V upon I. V means the potential difference of the battery, that is 12. I means the current flow, 0.5 amperes. Then what is the resistance of the filament of the bulb? 12 divided by 0.5 means 60 what? 60 ohms. The resistance is given in 60. 60 ne denne. Sorry, 20 ohms. Not 60. 0.5 ne තියෙන්නේ 24 ohms. ඒ බල්බ් එකේ ෆිලමන්ට් එකේ රෙසිස්ටන්ස් එක. ඔය විදිහට බලන්න අනිත් ගණන් දෙකත් හදන්න ඕකත් හදාගෙන ඉක්මන් කරලා ඊළඟට අහන්නේ what is the potential difference? කීයද potential difference එක? Last one, the current flow. කොච්චර current එකක් යනවාද කියලා අහනවා. The next question is should we write the question? මං හිතනවා question එක ලියන්න නැතුව පුංචි circuit එකක් ඇඳගෙන හිටියනම් හරි කියලා. තුනටම. Exercise 9.2 කියලා ලියා ගන්න text book එකේ ඉන්නේ තියෙන්නේ. Question number 1 කියලා ලිව්වා. පුංචි diagram එකක් ඇඳලා question එකට අදාළව ඊට පස්සේ ගාන හදාගෙන ගියා. විනාඩි 5ක් 6ක් දෙන්නම් කතා කරන්න එපා. ඩෙස්ක් තියෙනවා හිස් තැන් තියෙනවා. එක එක්කෙනා එක එක ඩෙස්ක් එකට දානවා. දැන් මම කිව්වා. කට හොල්ලන්න එන්න එපා. හරි? මම සෑහෙන මහන්සිලා ඉන්නේ මේ උදේත් පන්තියක් පැය ගාණක් කරලා කීන දේ අහන්න බැරි නම් ඔහොම ගෙදර යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම ඒ තත්ත්වයටපත් කරනවා. වද දෙන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. හරි?
Number 2, another circuit, nichrome wire coil. This time a coil has been connected to a circuit of a certain voltage. The voltage is not given, but the resistance of the coil is given as 10 ohms. 0.6 ampere current draws from the circuit. What is the voltage of the battery? What is the voltage of the battery? Once again, V equals I into R. Voltage is not given. තිරන්නේ අපි හොයාගමු. Current flow 0.6 amperes. Resistance 10 ohms. It is 6 volt. The potential difference of the battery pack is 6 volt. In the third question, the resistance of the wire coil is given as 0.6 ohms. Power supply is given as 3 volts. They ask the current flow. Here the relevant circuit. Once again, a coil connected to 3 volt battery. Resistance of the coil 6 ohms. What is the current flow through the circuit? I. Once again, V equals I into R. ඊට පස්සේ මේ වගේ equations දෙනකොට සර් ඉඩ තියලා හදන්නම් question by question අර මම ඊයේ කිව්වා වගේ question එකක් හදලා ඒකට උත්තරේ දීලා උත්තරේ හදන්න ඉඩ තියාගන්න ඒ විදිහට slides හදන්නම් හරි මේ copy paste එකක් කරලා තියෙන textbook එකේ questions තුනක් මේක ඉඩ නැත්තේ හදන්න මොනවද ඉල්ලන්නේ current එක current equals V upon R voltage 3 volt resistance 6 ohms, it is half amperes. It can be 0.5 amperes. 0.5 amperes of current flows to the circuit. Simple questions of Ohm's law. In each and every circuit diagram, there is only one bulb, one coil or one resistor. ඔය හැම එකම තියෙන්නේ components එකයි. So directly you can apply Ohm's law. But when you consider an electric circuit, there will be combination of resistors, bulbs or any other. More than one. එකකට වැඩි තියෙන්න පුළුවන් ඕන තරම් bulbs, resistors. Let's see how do you apply Ohm's law to such a circuit. ඒ වගේ combination එකකට කොහොමද අපි Ohm's law apply කරන්න කියලා බලමු. ඊවට දවසේ අද තියෙන වැඩක් පාඩු කරගෙන ආපු දරුවෝ නිසා අපි ඉක්මනට උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන කාලේ. හැබැයි මම උදේ ක්ලාස් එක කරපු තරම් පව එකකින් කරන්න අමාරුයි ටික ටික එනර්ජි එක බහිනවා. ඒක වම්මනේ. හරි. ඕගොල්ලන්ගේ උදව්ව තිබුණොත් ඉවර කරන්න පුළුවන්. කෑකෝ ගහලා දඟලලා මේක විනාශ කරොත් Tamanටම තමයි ඒකේ හානිය තියෙන්නේ. මේ questions උන තමුගේ textbook එකේ තියෙන්නේ. හරි. නැවත හදලා බලන්න පොතෙන් අරගෙන. Yes, good. Anuki, correct. Different combinations of resistors. අපි යනවා resistors combination එකට.
more than one resistor in a circuit. Mainly there are two types of combinations: series connection and parallel. Series combination and parallel combination. Shall we write ලියන්න ඉක්මනට? Combination of resistors, resistor combination. There are two types of combinations. There are two types of combinations. Number one, series combination. Number two, parallel combination. දෙක විතරයි ලියන්නේ. Series combination and parallel combination. Right. Look at this circuit. Three resistors have been connected in series, one after the other. එකක් පිටිපස්සේ එකක් විදියට resistors තුනක් connect කරලා තියෙනවා. R1, R2, R3 resistors. They have been connected to a battery voltage of capital V. V කියලා voltage එකට. The current draws from the battery is capital I. Same current flows across each and every resistor. මේ හැම resistor එකම යන්නේ එකම current එක. That is I. In series connection, in each and every resistors or bulbs, the same current flows. Same current flows. Can you find the current flow using Ohm's law? Can you apply the Ohm's law here? I mean V equals IR. පුළුවන් ද මේක apply කරන්න? බලමු try කරලා to find the current. Current equals V upon R. V means අපි හිතමු 12 volt කියලා. If R1 කියන resistor එක 3 ohms, R2 is also 3 ohms, R3 is also 3 ohms. තුන් දෙනාම 3 ohms now. Voltage is 12. What is R? මම R වෙනුවට කීයද ලියන්නේ? Is it R1? Is it R2? Is it R3? ඉස්සෙල්ලා කෙලින්ම V equals IR දැම්මනේ. දැනුත් මම එහෙම apply කරලා තියෙන්නේ. මං අහන්නේ R වෙනුවට මම substitute කරන්නේ මොන resistor එකද? ප්‍රශ්නයක් එනව නේද එතන? ඇයි? resistors එකකට වැඩිය තියෙනවා. combination එකක්නේ. ඒ නිසා කලින් වගේ එහෙම අපිට හිතන resistors අප්ඩේට් කරන්න බෑ. එහෙනම් අපිට මොකද්ද මුලින්ම හොයාගන්න වෙන්නේ? We need to find a common resistor which represents all the resistors in the circuit. මේ circuit එකේ මේ තුන් දෙනා represent කරන single resistor එකක් හොයාගන්න. It is called an equivalent resistance. ඒකට කියනවා equivalent resistance, සමක ප්‍රතිරෝධය කියලා. තව නමක් කියනවා total resistance කියලා. How do you find the equivalent resistance? What is mean by equivalent? Equivalent means the single resistor which represents all the resistors in the circuit. When you connect the equivalent resistor, the current in the circuit won't be changed.
හැබැයි equivalent එක දැම්මහම current එක වෙනස් වෙන්න බෑ. මේ current එකම එන්නත් ඕන. මේ තුන් දෙනා වෙනුවට ගන්න පුළුවන් තනි එක්කෙනා equivalent එක. එහෙනම් බලන්න ලියනවා මොකද්ද equivalent resistance කියන්නේ කියලා. ඒක ඉස්සෙල්ලා හොයන්න වෙනවා. මේ තියෙන්නේ. The equivalent resistance is the resistance of a single resistor that could be used in place of all the resistors. අනිත් ඒවා වෙනුවට යොදන්න පුළුවන් තනි resistor එක. Can you write it? Equivalent resistor. සමක ප්‍රතිරෝධය. සමක ප්‍රතිරෝධය. Equivalent resistor. සමක ප්‍රතිරෝධය. Equivalent. Let's find the equivalent resistance of series connection, series combination. Very easy. Series connection එක equivalent එක හොයන එක ඉතාම ලේසි දෙයක්. මනෝමෙන් කළ හැකි දෙයක් ඒක. නමුත් එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි equations වලින් යන්න ඕන. Right. Once again, look at the circuit. These three resistors have been connected to a voltage supply of V. Current flow through the circuit is capital I. Consider these 2 points. Point A, point B here, point C and D. මම ඔය ඉංග්‍රීසි ලෙටර්ස් ටිකක් දාගත්තා. ඇයි දන්නවද? Potential difference between AB plus potential difference between BC plus potential difference between CD equals to the potential difference of the battery, the capital V. Understood? තේරුණාද? battery එකේ potential difference එකට සමානයි මේ තුන් දෙනාගේම potential difference එක. මේ pen එකෙන් පේන්නේ නැති නිසා මම වෙන කාලයක් ගන්නම්. මොකද්ද මං කිව්වේ? battery potential. Battery potential is equal to potential difference between AB මෙතන plus BC plus CD. From Ohm's law, අපිට Ohm's law වලින් හදාගන්න පුළුවන් V equals I into R. Then instead of V, we can write IR. අපිට V වෙනුවට IR දෙක substitute කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ V කියන්නේ total potential එක battery එකේ. කොහොමද අපි IR ලියන්නේ? It is equal to current in the circuit into the equivalent resistance of it. මේ battery එකේ potential එක කියන්නේ battery එකේ current එක, ඒ කියන්නේ circuit එකේ current එක වැඩි කරනවා මුළු circuit එකේම equivalent එකේ total resistance එකකින් නේ. ඒක තමයි capital R කියලා අපි ගන්නෙ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහ equivalent resistance කියලා ලියුවානේ. ඒකේ symbol එක තමයි capital R. මේ තුන් දෙනා වෙනුවට දෙන්න පුළුවන් තනි එක්ක. It is equal. How can you write VAB?
VAB මේ දෙක අතර potential difference එක කොහොමද ලියන්න පුළුවන් IR වලින්? The same current flows. එකම current එක යන්නේ I into R1. How do you write VBC? I into R2. CD I into R3. Understood? I or the current is common for the entire equation. හැම term එකටම I කියන එක common පොදු දෙයක්. You can divide the equation by I. එහෙනම් මේ සම්පූර්ණ equation එක I වලින් බෙදන්න. I to I cancel. Then what remains? Capital R equivalent resistance equals R1 plus R2 plus R3. තව තිබ්බනම් තවත් වෙනවා. තුන් දෙනානේ ඉන්නේ. So what does it mean? Equivalent resistance of series connection is equal to the sum of all the resistors in the circuit. Sum කියන්නේ SUM sum. Series connection එකේ equivalent එක කියලා කියන්නේ පුතේ සේරම resistors වල එකතුවට. ඒකයි මම කිව්වේ මනෝමයෙන් හදන්න පුළුවන් කියලා. If each resistor is 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms. මේ තුන් දෙනාම 3 ohms ගන්න. දැන් කීයද මේකේ equivalent එක? 9 ohms. තුනම එකතු කරන්න. මේ තුන් දෙනාම අයින් කරලා 9 ohms දැම්මනම් හරි. ඒ කියන්නේ. හරි ලේසි හොයන්න පුළුවන්. මට ලියන්න පහලින්. Equivalent resistance of series connection. Equivalent resistance of series connection. Equivalent resistance of series connection. Series connection can be calculated. Equivalent resistance of series connection can be calculated by the following equation. By the following equation. මේ equation එක හැදිච්ච විදිය තේරුම් ගන්න අමාරු නම් අඩු ගානේ මේ final equation එකවත් ඉගෙන ගන්න. හරි? ඒකෙන් පුංචි දේවල් කරන්න පුළුවන් log ගණනක් හදන්න බැරි වෙයි. හරි සර්කිට් එක හරියට ඇඳලා ඉක්මනට හදලා පෙන්නන්න කොහොමද මේක හැදුනේ කියලා.
ලබන බදාදා ළමයි ක්ලාස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ මට. බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා වස්තුනේ මම නැහැ ගෙදර. ඒ වෙනුවට මම අඟහරුවාදා කරනවා ක්ලාස් එක. අර එදා කිව් විදිහට උදේ වරුවේ. ඒ වෙනුවට ඒ ක්ලාස් එක අඟහරුවාදා දානවා. හරි? ඇස්සලා ඉන්න. අපි මේකට values ටිකක් දැම්මනේ. කීයද? R1 equals 3. The battery voltage, if the battery voltage is ගමු battery voltage එක 6 volt කියලා, then can you find the current flow through it? මේ කියන current එක හොයන්නේ කොහොමද? Now you can directly apply V equals IR. Now the circuit is like this. මෙන්න මේ වගේ circuit එක. Instead of that 3 resistors, you can apply the equivalent resistors. මේ තුන් දෙනා වෙනුවට equivalent එක දාන්න පුළුවන්. capital R. කීයද equivalent එක? R equals R1. R1 means 3 ohm. R2 3 ohm. R3 3 ohms. මම සමාන තුනක් ගත්තේ. ඕන වෙනක් එන්න පුළුවනි. 9 ohms. අන්න equivalent එක. තව වැඩි වුණොත් resistors equivalent එක මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. equivalent එක වැඩි වෙද්දී current එක මොකද වෙන්නේ circuit එකේ? circuit එකේ යන I කියන current එකට මොකද වෙන්නේ? equivalent හරි මොකක් හරි resistance එකක්නේ. resistance වැඩි වෙද්දී current එකට මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. එතකොට bulb වල brightness මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. එහෙනම් series connection එකේ bulbs අපි මේ වෙනුවට bulbs connect කරොත් bulbs වැඩිපුර connect කරන්න brightness අඩු වෙනවා. මොකද resistance එක වැඩි වෙන නිසා. right පාරෙල්ල යන්න. Equivalent resistance of series connection is equivalent resistance of series connection is the sum of කියන්නේ SUM sum is the sum of එකතු කියන එක sum of all the resistors in the circuit. Sum of all the resistors in the circuit. All the resistors in the circuit කිව්වහම all the resistors connected series in the circuit. series connected ඒවා විතරයි. එහෙනම් මේකේ අපි equivalent එක හෙව්වා ඔන්න කීයද R කියන්නේ 9 ohms. Now you can apply Ohm's law. දැන් කෙලින්ම දැම්මා Ohm's law. Applying Ohm's law. all mark scheme එකේ මෙන්න මෙහෙම එනවා ළමයිනේ. Applying Ohm's law කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ තමයි Ohm's law equation එක ලියන්නේ. V equals IR. Current I equals V upon R. V means the voltage of the battery, that is 6 volt. Now R means what? Equivalent resistance, that is 9 ohms. Then what is the current flow in the circuit? Current flow is 2 upon 3, that means 0.66 amperes. The main current flows through the circuit from each and every resistor is 0.66 amperes. තවත් අඩුවේ තවත් කනෙක්ට් කරොත්. හදලා පෙන්නන්න මෙන්න මේ පුංචි සර්කිට් එක මේ වෙනුවට අඳින්න පුළුවන් සර්කිට් එක. ඒකත් අඳින්න. දැන් තේරෙනවද ඉක්වලන්ට් එක ගන්න එකේ වැදගත්කම? කරන්ට් එක හොයාගන්න.
finished. අපි ඉක්මනටම පොන්චි ගානකට යමු. රෙසිස්ටර්ස් දෙකක් තියෙන සීරීස් කනෙක්ට් කරලා තියෙන. මේක හොඳයි නේද? ඔව්. You may draw the circuit, put the question number and write the answer. සර්කිට් එක අඳින්න ඔය වගේ සර්කිට් අඳින්න බොරුවට රූල් තියා නාස්ති කරන්නේ නැහැ කාලේ. තේරුණාද? පෑනින් අඳින්නේ. අද වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. questions දෙකක් තියෙනවා answers ලියන්න number 1 number 2 දාලා මොනවද අහන්නේ? Find the equivalent resistance first. මුලින්ම equivalent එක අහනවා. Then the total current. If the total current of the circuit is capital I, find the equivalent, then the current. So simple. වෙලා ගන්නේ නැහැ ඔය වගේ වැඩවලට. හරි? මොකද අවශ්‍ය වෙන්නේ කැල්කියුලේෂන් පාර්ට් එක විතරයි, ඇප්ලිකේෂන් එක විතරයි, ඩයග්‍රෑම්ස් අදාළ නැහැ. ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්නේ ක්වෙස්චන් එක තේරුම් ගන්න පමණයි. O level මාකින් ස්කීම් එකේ පවා අතින් කුරුඩු ගාලා වගේ ඇඳලා එවන්නේ. රූල් තීතිය ඇඳලා එවන්නේ නැහැ. දැන් නම් කම්පියුටරෙන් හදන්නේ. But it must be clear enough. වෙයි පැහැදිලිව පේන්න ඕන. Finished? Equivalent resistance. Capital R equals R1 plus R2. No need to write R3 here because there are only two resistors. තුනක් නැහැ resistors. එහෙනම් R1 plus R2. 10 ohms plus 2 ohms. 12 ohms. Look at the equivalent 12 ohms. In the equivalent resistance of series connection, equivalent is larger than the largest value of the resistor in the circuit. Equivalent resistance එක series connection එකේ තියෙන ලොකුම resistor එකේ value එකටත් වැඩිය වැඩි. මේකේ තියෙන ලොකුම value එක 10 නේ. ඊටත් වැඩිය වැඩි. 12. Then the current flow. Now you can redraw the circuit by fixing equivalent resistor. දැන් මෙන්න මෙහෙම single circuit එකක් එන්නේ 12 ohm capital R 6 volt battery. Then directly apply Ohm's law. V equals IR, I equals V upon R, voltage is 6. Now the total resistance is 12. Then the current flow is half, 0.5 amperes. The main current flow through the circuit is 0.5 amperes. Make a current එක ළමයි 0.5 amperes කියලා එන්නේ. 0.5 amperes current.
Understood? Right. So that is all about the series connection. Let's move to the parallel connection. අපි ඊළඟට යමු parallel connection එකට. This is the parallel combination of resistors. මේ තියෙන්නේ parallel combination එක. R1, R2, R3 previous resistors, they have been connected parallelly to the voltage of V. The main current flows through the circuit. Main current flows through the circuit is capital I. Main current එක capital I. That main current branches to I3, I2, I1 across R1, R2, R3 resistors. And finally, they have been combined to form I again. I කියලා main current එකක් තියෙනවා. මේ හැම branch එකකම එයා බෙදිලා යනවා current එක නැවත එකතු වෙනවා බැටරියට යනවා අපව. තේරුම් ගත්තා නම් හරි. What can you tell about the potential differences across each and every resistor? අපි මේවට English letters දැම්මොත් AB මෙතන CD EF What is the potential difference across VAB? It is equal to the potential difference of VCD. It is also equal to the potential difference becomes of VEF. And they are also equal to the potential difference of the battery V. That's the nature of the parallel connection. In parallel connection, potential difference across each and every resistor is the same. And most of the time it is equal to the battery voltage. But in series connection, what was same? මොකක්ද එතන සමාන උනේ? Current. එතන current එක තමයි හැම resistor එකකම සමාන උනේ. මෙතන සමාන වෙන්නේ potential difference එක. එහෙනම් අපිට මේක develop කරලා ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. Battery potential capital V equals VAB plus VCD plus VEF. Sorry, වැරදුනා සර්. ඒ කලින් කෙනෙක් ලිව්වේ. අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් main current capital I equals I1 plus I2 plus I3. මේක තේරෙනවද? Main current equals I1 plus I2 plus I3. හරිනේ? From Ohm's law, අපිට Ohm's law එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ V equals IR. Can you subject I? I equals V upon R. එහෙනම් මේ terms ටික ඔක්කොම V upon R දාලා ලියන්න. I වෙනුවට V upon R වලින් ලියන්න. Capital I කියන්නේ total potential difference of the battery divided by equivalent resistance of the circuit. හරිනේ? ඒ තමයි battery එකේ current එක. සම්පූර්ණ potential එක බෙදනවා සම්පූර්ණ equivalent එකකින්. එයාගේ total resistance එකකින්. ඒ වගේම මට කියන්න I1 කියන එක කොහොමද ලියන්නේ? I1 කියන එක කොහොමද V upon R දාලා ලියන්නේ? Same V, එකම V එන්නේ එකම potential difference. R1 plus I2 V upon R2 I3 V upon R3. හරිද ලියුවා? Potential එක සමානයි. Then divide the equation by V.
potential difference එකෙන් බෙදන්න මේ equation එක. මේ හැම term එකක්ම. V upon R1 උත් බෙදන්න. මෙයත් බෙදන්න. cancel off. මේ ඔක්කොම cancel වෙනවා මේ. What remains? මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ? මේ උඩ මොකුත් ඉතුරු වෙනවද? 0ද? V to V cancel and 1 remain. මේ හැම තැනම 1 1 කියන එක ඉතුරු වෙනවා. Then how to write it? 1 upon capital R. That means the reciprocal of the equivalent resistance equals 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. තව තිබ්බනම් තවත් ලියනවා. This is the equation of equivalent resistance of parallel connection. So what is the equivalent resistance of parallel connection? Reciprocal, this is the reciprocal of equivalent resistance of parallel connection is equal to sum of reciprocals of all the resistors. Equivalent එකේ reciprocal එක සමානයි සියලුම resistors වල reciprocals වලට. එමෙ නෙන්නේ? ඔව්. direct R නෙමෙයි ඉන්නේ reciprocal 1 upon R ඉන්නේ. ඉතින් මේක එක සමාන resistors තිබුණොත් මනෝමයෙන් හදන්න පුළුවන්. නමුත් වෙනස් values තිබ්බොත් fractions වලට ගිහිල්ලා හදන්න ඕන අපි. ඒවා mathematical parts. ඒවත් අපි දැනගන්න ඕන. ලියන්න parallel combination of resistors කියලා ලියන්න. To find the equivalent resistance, to find the equivalent resistance of parallel connection, equivalent resistance of parallel connection following equation should be used. And can be used. Following equation can be used. ඒකෙත් මම ඉස්සලා කිව්වාගේ equation එක හැදුන විදිය තේරුම් ගන්න අපහසු නම් අඩුම ගානේ ඔය අන්තිමට තියෙන එකවත් ඉගෙන ගන්න. 1 upon R equals 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. හැම එකකම reciprocal එකේ එකතුව සමානයි equivalent එකේ reciprocal එකට. equivalent එකේ reciprocal එකට. So what will happen if the number of resistors connected in parallel increases? If you increase the number of resistors, what will happen to the equivalent resistor? මොකද වෙන්නේ equivalent එක? Increase
decrease or no change? Decreases. අඩු වෙනවා එන්නේ. තව තව කනෙක්ට් කරන්න equivalent resistance එක අඩු වෙනවා. එතකොට current එක වැඩි වෙනවා. bulbs වල brightness වැඩි වෙනවා. හැබැයි ඔය equivalent parallel connection එකේ හැම bulb එකක්ම එකම brightness එකෙන් පත්තු වෙන්නේ. හැබැයි අපි කිව්වට වැඩිපුර bulbs connect කරන්න brightness වැඩි වෙනවා කියලා බැටරි එකකට දරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නේද? bulb 100ක් විතර connect කරොත් එimhe 6 volt විතර බැටරි එකට පත්තු වෙන්නේ නැහැ. අඩු වෙනවා brightness. එකම බැටරියෙන් බෙදලා යන්න එපා potential එක. ඒ නිසා ඒ හිතන තරම්ම bulb වල brightness එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. වැඩිපුර connect කරන්න කෙනේ. හැබැයි අර series connection එකට වැඩිය brightness වැඩි. සමානයි. මොන value එක තිබ්බත් resistance bulbs ඔක්කොගෙම equation මේ brightness සමානයි. මොකද potential difference එක සමානයි. හරි නේද? අපි ඊළඟට හදන්න යන්නේ පුතේ මේකේ ඉක්වලන්ට් එක කීයද ඊට පස්සේ හොයනවා මේ කියන මේන් කරන්ට් එක කීයද ඊට පස්සේ හොයනවා ඔය එක එක බ්‍රාන්ච් එකේ යන I1 I2 I3 කරන්ට්ස් කීයද කියලා. ඒ ටික හැදුවා කියන්නේ අපි මේ පාඩම ඉවරයි. හරි ලේසි. දැන් අලුතෙන් ජොයින් වෙච්ච අය ඇති මම හිතන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට ළමයිනේ ලබන බදාදා මට ඒ වෙලාවට ඒ ක්ලාස් එක කරන්න අපහසුයි මම පොඩි ගමනක් යනවා ඒ නිසා ඒ වෙනුවට මම අඟහරුවාදා උදේ වරුවේ ක්ලාස් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සනුදා බෑ සනුදා වුණත් බෑ සනුදා මට මේ grade 8 ක්ලාස් එකක් තියෙන උදේ වරුවේ මට උන ඒකෙන් පස්සේ පුළුවන් කරන්න සනුදා කරමුද අපි after 11 ස්කූල් තියෙනවා මොනවද තියෙන්නේ සයන්ස් තියෙන අය නම් එපා එන්න එහෙනම් අපි ටියුස්ඩේ කරමු මොකද බදාදා බැරි වෙන එකට ටියුස්ඩේ කරන්න කියමු කියලා නේ නැත්තම් ආයේ සිකුරාදා විතර කල් දාන්න වෙනවා ඕක එක දවසක් හරි මග අරිනවා කියන්නේ ඒක අපිට ලොකු පාඩුවක් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩිපුර ක්ලාසස් කරන්න එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් කරන්න මේ සිලබස් කවර් කරන්න මම කරන පැය ගානවත් දවස් ගානවත් මට වැදගත් වෙන්නේ මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ සිලබස් එක ඉවර කිරීම හරි ඊළඟට අලුතෙන් ආපු දරුවෝ ඔන්ලයින් එකට මතක තියාගන්න දැම්මම වෙන් කරගන්න 15 වෙනිදා තයි පොංගල් දවස නිවාඩු දවසේ මම උදේ 8 ඉඳලා 12 වෙනකන් 12 කියන්නේ 11 විතර වෙනකන් තිබ්බත් ඇති වෙයි බොහෝ විට හරියට 8ට පටන් ගත්තොත් සමුද්‍රා කොලෙජ් එකේ මම ක්ලාස් එකක් arrange කරනවා inheritance කියන පාඩමට inheritance ඉතාම වැදගත් කියලා ඊයේ මම හිතන්නේ පේපර් ක්ලාස් එකේ පේපර්ස් කරද්දී දකින්න ඇති සමහර questions එක මම දැක්ක සමහර දරුවෝ හදලා තිබ්බා. ඒකෙන් එක එක ආකාරයෙන් එන්න පුළුවන්. හරි inheritance කියලා කියන්නේ biology වල තියෙන probability කියන maths පාඩම හා සමාන පාඩමක්. ඒකේ තනිකර තියෙන්නේ mathematics probability තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න එකේ එක law එකක් විතරයි second law එකේ තනිකර maths තියෙන්නේ. ඒක හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකේ අන්තිම කොටස ඉවත් කරලා තියෙනවා සිලබස් එකේ ජෙනටික් ඉන්ජිනියරින් පාර්ට් එක. ඒ නිසා පැය 3කින් විතර ඉවර කරන්න පුළුවන්. මම එදා බලාපොරොත්තු වෙනවා උදේ වරුවේ එහෙම ක්ලාස් එකක් කරන්න. මම උපරිම උත්සාහයක් දරනවා ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරන්න. එතනම ඔන්ලයින් රෙකෝඩ් කරලා යවන්න අපි බලමු. පුංචි ඉෂුස් වගේක් තියෙනවා මේ ලයිටින් ප්‍රොබ්ලම්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒ සමුද්‍රයේ බෝඩ් එක මෙහෙම ඉලුමිනේට් වෙන්නේ නැහැ. මොන්න කැමරා එක කනෙක්ට් කරත් බෝඩ් එක පේන්නේ නැහැ. එලින් ළමින්ට
ලයිට් නැහැනේ හරියට. බෝඩ් එකට ફોකස් වෙන්න. මේ වගේ නැහැනේ. බැරි වුණොත් ඉතින් ඔන්ලයින් දරුවන්ට මම වෙනම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරනවා 18 වෙනිදා. 18 වෙනිදා මම දාලා තියෙනවා මගේ ඉස්කෝලේ පන්ති දෙකටම පන්තියක්. ඉන්හෙරිටන්ස්. ඒත් පැය 4ක් නේද? 8:00මාරක් 8:12මාර. එමුණුත් මම එදාට ජොයින් කරගන්නවා ඔන්ලයින් දරුවෝ ටිකක් ජොයින් කරන් එක සැරේ කරනවා පැය 4:00මාරක්. බලමු එන විදියට. ඕගොල්ලන් නම් මං ගෙන්නන්න හිතාන ඉන්නේ සමුද්‍රයකට. එන්න පුළුවන් මේ මෙච්චර දුරේ එන්න ඕනේ නැහැ ටවුන් එකකින් ළඟට එන්න පුළුවන් එතනින් එහා පැත්තට. මම මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් හදලා ඇතුළට ගන්නවා. කාඩ් එකක් හරි ඉෂුව කරලා. රයිට් අපි හයමු මේකේ ඉස්සරහට තව හොඳ හොඳ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. එකයි ඒකේ අදහස. මේ ඔක්කොටම හේතුව පුතේ මාස දෙකකින් සිලබස් එක කවර් කරන්න කියලා අපිට බල කරපු එක. තේරුණාද? එක ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් ඉවර වෙලා රිපෝට් හදන්නත් කලින් මෙන්න අනිත් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ දින දානවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේවා දරාගන්නේ? අපිට මාන ප්‍රෙෂර්. ඉතින් මේ ප්‍රෙෂර් එක දරුවන්ට අරින්න වෙනවා. පිටින් යවන්න සිද්ධ වෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. If R1 is 3 ohms, R2 is also 3. හිතන්න එපා හැමදෙස්සෙම සමාන රෙසිස්ටර්ස් එන්නේ කියලා. මම මේක විතර පළවෙනි ගානින්ද දෙන්නේ. 3 ohm resistors connected parallel. If the voltage of the battery is 9 volt. Now find the equivalent. 1 upon R equals 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. පේන්නේ 1 upon R equivalent reciprocal equals 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. 1 upon R equals 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3. Get the common factor of 3. It is 1. 1 ohm plus 1 ohm plus 1. The answer is 3 upon 3. That means 1. Okay. Then what is 1 upon R? 1 upon R equals 1 ohms. Then what is R? We don't need 1 upon R. We need R. Get the cross multiple. හරස් ගුණිතය ගන්න 1 upon R is 1. R equals 1. එහෙනම් R කියන්නේත් එකයි මොකද 1 upon කියන්නේ මේකත් එකෙන් එක නේ තියෙන්නේ. නේද? cross multiple ගත්තාම එහෙනම් බලන්න 3 ohm resistors තුනක් එකතු කරාම කීයද equivalent එක? එකයි. ඒ කියන්නේ resistor එකේ value එකටත් වැඩිය අඩුයි. තව එකතු කරන්න තවත් අඩු වෙනවා. මේ තමයි equivalent එක හොයන විදිය. ඊට පස්සේ අපි මේකේ total current එක හොයමු. ඊට කලින් මේක හදලා පෙන්නන්න. ඔය circuit එකේම values ටික දාලා ඉක්මනට හදලා පෙන්නන්න කොහොමද equivalent එක ගත්තේ කියලා. ඔය ළමයින්ට අමතක වෙනවා විභාගෙට මේ ඇවිල්ලා තියෙන reciprocal එක කියලා. ගාන හදාන කියලා අන්තිමට 1 upon r equals කියලා දාලා අන්තිමට equivalent එක නෙමෙයි හොයන්නේ ඒකේ reciprocal එක හොයලා තියෙන්නේ. final answer එක එන්න ඕන r not 1 upon r. පිළිව්වේ නෑ නේද මේ ඔක්කොගේම reciprocal එකතුව තමයි කියලා ලිව්වේ නෑනේ. ඔක හදාගන්නකෝ.
Right. Let's find out the current flows through the circuit. Main current I. මේ කියන current එක බලමු. Now you can remove all three resistors. Can be applied a single resistor. What is the value of that single resistor? දැන් මොකද්ද තනියෙන් දාන්න පුළුවන් resistor එක? 1 ohms. 1 ohms කියලා එකක් කෙලින්ම තනියෙන් apply කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි equivalent එක. මේක වෙනුවට දෙන්න පුළුවන්. Then easily you can apply Ohm's law to find the main current flows through the circuit. V equals I into R. I equals V upon R. V means 6. Now R means equivalent resistance. It is 1. So the current is 6 ampere. 6 ampere current flows through the circuit. ඔයාලා ඔය resistors තුන series connect කරොත් ඔච්චර එන්නේ නැහැ current එක. ඔය දෙඩි බොහොම පොඩි ගාණක් එන්නේ. series connect කරන නිසා 6 ampere. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මෙතනින් එන 6 ampere current එක දැන් මෙයා 6 ampere නේ. බෙදිලා යනවා. මෙයාට කොටසක් යනවා portion එකක්. මෙයාටත් ඉතිරි ටික යනවා. ඉතිරි ටික මෙයාට. ආපහු තුන් දෙනාම එකතු වෙලා 6 ampere current එකක් එළියට යනවා. බැටරියට. ඒකයි story එක. Then to find the main current flows through the circuit. කමන්නේ ගාන හැදුණා පැත්තක ලියා ගන්න. To find the main current flows through the circuit, main current flows through the circuit, Ohm's law can be applied. අන්න ඒකට තමයි equivalent එක හොයාගත්තේ. දැන් පුංචි circuit එකක් ඇඳලා පෙන්නන්නේ equivalent එක දාලා ඊට පස්සේ Ohm's law දාලා current එක හදන්න. 6 ampere current. ලොකු current එකක්. හැබැයි ඒක බෙදෙනවා. Let's find out the current flow through each and every branch of the circuit. ඊට පස්සේ බලමු එක එක branch එකකින් යන current එක කීයද කියලා. Then right, Leander. ලියන්න මේ බලාගන්න.
ළමයි මං කොහොමද I3 කරන්ට් එක හොයන්නේ? මං අහන්නේ current through across R3 R3 කියන R1 ගමු කිසුනම R1 resist එක හරහා යන කරන්ට් එක හොයන්නේ කොහොමද? R1 ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ හරහා යන කරන්ට් එක. I1 හොයන්නේ කොහොමද I1? අන්න එතන තමයි ohmsගේ වැදගත්කම තියෙන්නේ. You can apply Ohm's law to any 2 points of the circuit. Circuit එකේ ඕනෙම places දෙකකට Ohm's law වෙනම යොදන්න පුළුවන්. Then apply Ohm's law across R1 resistor. R1 එකට විතරක් Ohm's law apply කරන්න. The current flows is I1. ඒක දන්නේ නැහැ. Resistance is 3 ohms. What is the voltage? Potential difference? What is the potential difference across AB? Here the potential එක. මං කිව්වා මුලින්ම it is equal to the battery potential, no? 6 volt. මේකත් දන්නව නම් ඉතින් අනිත් ඒවා හොයාගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම V equals IR දැම්මා R1 resistor එකට විතරක්. ඒකේ terminals වලට. I equals I can I1 equals V upon R. V කියන්නේ කීයද? 6 volt. දැන් R කියන්නේ කීයද? 3 ohms. මෙතනදී අපිට එනවා කොච්චර කරන්ට් එකක් යනවද? 2 ampere කරන්ට්. අන්න එහෙනම් මේ බ්‍රාන්ච් එකේ පුතේ 2 ampere කරන්ට් එකක් යනවා. මේකේ. එතකොට මේ 6 amperes වලින් 2 amperes යනවා නම් R1 වලින් ඉතිරි 4 amperes යන්නේ අනිත් දෙක හරහා. අනිත් දෙකෙත් ඔයමු. Current across across R2 මෙන්න R2 circuit එක අර වගේමයි CD තමයි ඒකේ latest එක current එක I2 කීයද potential එක ohms ගාන 3යි ඔව් potential difference එක කීයද කියන්න පුතේ කීයද potential difference එක 6ම තමයි නේද ඔව් හැම එකම 6 නේ එහෙනම් V equals IR I equals V upon R. V is 6 volt. R 3. එතනත් වෙන්නේ කීයද? 3 amp. ඉතින් හරියන ළමයිනේ එකම value එක තියෙන resistance නේ තියෙන්නේ. ඉතින් එකම කරන්ට් එකක් යන්නේ. හැමතිස්සෙම එකම කරන්ට් එකක් යන්නේ නැහැ ওই විදිහට. එහෙනම් මෙයා හරහත් යනවා. මෙන්න මේ branch එක හරහත් යනවා 2 ampere. තව කීයක් ඉතුරුද? තව කීයක් ඉතුරුද? Another 2 remaining. That remaining 2 amperes flows through the other resistor. ඒ ටික තමයි මෙතන යන්නේ. ඒ තුන් දෙනාම ගිහිල්ලා මෙතනින් එකතු වෙනවා ආපහු 6 ampere. එළියට යනවා. තුන්වෙනි එකේ ඔහොම හොයන්න ඕනද? නෑ. ඒක හරි ලේසියෙන් හොයන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ මේන් කරන්ට් එක හෙව්වා නේද? මම එතන හොයන්නම් තුන්වෙනි එකේ යන කරන්ට් එක. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ I3 main current equals I1 plus I2 plus I3 main current is 6 equals I1 is 2 I2 is 2 find I3 then I3 equals 6 minus මේ දෙක තුනම 4යි 4 that is also 2 amperes ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සර්කිට් එකේ හැම බ්‍රාන්ච් එකකම කරන්ට් එක හොයන්නේ වෙන වෙනම. ඔක ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි complete questions වලදී. තේරුණාද මේක? right. හදන්න ඉක්මන් කරලා. මොකද්ද දැනගත්තේ? Ohm's law කියන එක ඕනෑම component එක
පොයින්ට්ස් දෙකට කෙලරෝල් දෙකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කියන එක. බල්බ් එකකට හරි ඕනම එකක කොයිල් එකකට හරි කම්ඩක්ට් එකකට හරි ඕනම තැන් දෙකට. ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ වැඩ කරන එක හරිම ස්ලෝ. වයිට් බෝඩ් එකේ ක්වික්. මට තේරෙනවා දැන් උදේ උගන්නපු විදිහට කරන්න බෑ. මොකද ස්ලයිඩ් එකේ ඊට බෝඩ් එකේ ඊට මදි. නමුත් රැකේ මේ ලොකු බෝඩ්ස් තුනක් තියෙන ඉඳා මම එක සැරේ ඉවර කරා. මේක එහෙම යන්න බෑ. කලර්ස් වෙනස් කර සයිසස් වෙනස් කර ඉස්කරට යන්න ගියාම වෙලා යනවා සෑහෙන. ස්මාර්ට් බෝඩ් එක උගන්නන එක ටිකක් කරදරයි. වෙලා යනවා වැඩි. නමුත් ඔන්ලයින් කරන නිසා මෙතන මට ඒක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක ග්‍රීන් බෝඩ් කරලා නැතිනේ මම. ඈතටම පේන්නේ ග්‍රීන් බෝඩ් එකේ චෝක් වලින් ලියන එක. නමුත් ඒක මට කරන්න බෑ. මට චෝක් ඩස්ට් එක හොඳ නැහැ ඇලර්ජි කිසිං වලට. මම තමයි මුලින්ම මලියදේවේ වයිට් බෝඩ් වලින් ලියන එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ. ඔව්. මං යන කාලේ තිබ්බේ බ්ලැක් බෝඩ්. මම කියලා මට මේක කරන්න බෑ මට මේ ඩස්ට් එක එනවා කියලා මම ගෙදරින් මාකර් පෙන්ස් උස්සගෙන ගිහිල්ලා වයිට් බෝඩ්ස් හොයාගෙන ඔය තැන් තැන් වල තිබ්බෙව්වා. මම තමයි පන්ති වල පටන් ගත්ත ඔය වැඩේ. ඊට පස්සේ තමයි හැමෝම මාකර් පෙන් වලට බැස්සේ. පේරන්ට්ස් ලා හොයාගෙන මම ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා බෝඩ්ස් ඉස්සරහා පේපර් කෝන් එකකින් ගෙන්නගෙන තාමත් ගම්බද ප්‍රදේශවල බ්ලැක් බෝඩ් එක තමයි යූස් කරන්නේ. තිබ්බගමුවේ තිබ්බා වයිට් බෝඩ් එකක්. ඒක බ්ලැක් බෝඩ් එක වයිට් වෙලා ඒකේ මම බ්ලැක් චෝක් එකකින් දිව්වම තමයි පේන්නේ. බෝඩ් එක සුදු පාටයි. හැබැයි නම බ්ලැක් බෝඩ්. අවුරුදු 25කට කලින් ලියපුවක් තියෙනවා ඒකේ පේන්නේ. උතුරු නැගෙනහිර හැම ඉස්කෝලේකම වගේ තියෙන්නේ ස්මාර්ට් බෝඩ්. ඔව්. මේක නෙමෙයි අඟල් 85 තියෙන්නේ. හැම ස්කූල් එකකම. ඒගොල්ලෝ මාඩ ඉදිරියේ මේ ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට එහෙන් කැනඩාවේ එහෙම ඉඳලා ෆන්ඩ්ස් හම්බ වෙනවා, ඒඩ්ස් එනවා. ඒ වගේම කෙලින්ම අපි එක ඉස්කෝලේකට අපේ ස්කූල් එකකට අපි ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් ගන්න සෑහෙන දඟලන්න ඕන. නමුත් ඒගොල්ලෝ එක සැරේ ඕඩර් කරන්නේ ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් 50යි 60යි එක සැරේ ඕඩර් කරන්නේ. කෙලින්ම එහෙන් එන්නේ. foreign aids. ඒ ළමයි ඒකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්නවලු. ඒගොල්ලෝ ඒකේ ඉන්ටර්නෙට් ගිහිල්ලා වීඩියෝස් අරන් එහි කැනඩාවේ එහෙම ඉඳලා ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න කට්ටිය එහි ලෙක්චර් කරනවා. ලෙක්චර්ස් යන්නේ පිටරට ඉඳලා. ඒගොල්ලෝ පන්ති ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා ඒවා. ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි ලෙක්චරින් යන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ රිලේෂන්ස්ලා මේ වෙලිචර්ස්ලා ඉන්නෝනේ කැනඩාවේ ඩයස්පෝරා ඉන්නෝනේ. ඒගොල්ලෝ එහි ඉඳන් මේ ටීච් කරන ඔන්ලයින් වලින්. ළමයි ඉගෙන ගන්නවා පන්තියටලා. right. branches තුනම හෙව්වද? ඔව්. put a star mark and write or use a red pen and write reciprocal of equivalent resistance, reciprocal of equivalent resistance, reciprocal of equivalent resistance, reciprocal of equivalent resistance, potential එක 9 volt කියලා දුන්නේ. 9 volt කියලා දුන්නේ.
කමක් නෑ එක 6 කරගන්න. උදාහරණයක් ආයෙ මුලින් ඉඳන් හදන්න බෑ. මේක 6 කියලා ලියා ගන්නකො එතකොට අවුලක් නෑ. ඈ reciprocal of equal resistance in parallel connection equivalent resistance in parallel connection is equal to sum of sum එකතුව sum of reciprocals of sum of reciprocals of all the resistors. Right. Now I'll give you branches of few circuits. You have to find the equivalent of them. මම questions පහක් දෙනවා circuits වල potential difference එක හොයන්න කොටස් පහක් complete circuit එක නෙමෙයි මෙන්න මේ වගේ. Number 1 වේගෙන් හදාන යන්න 12 ohm resistor and 6 ohm resistor. Very easy. Second one, they have been connected parallel. ඒ දෙන්නම parallel connect කරලා 12 and 6. හොයන්න මේකේ equivalent එක මේ හැම එකම. Third one, three 2 ohm resistors are connected. 2 ohm විතරක් මදි. 2 ohm 4 ohm resistors are connected parallel. 2 9. 4 bulbs උත් දෙන්නම්කෝ. resistors විතරක් නෙමෙයිනේ. bulbs වලත් තියෙන resistance එකක්. මෙතනයි resistance එක හොයලා දෙන්න මට. එක්කෙනෙක් 2 ohms මේ දෙන්නත් 2 ohms. 6කට යන්න වෙයි. fifth one. තව ඉතින් කීයක වැඩ දාන්න පුළුවන්. වෙලා නැහැ. වෙලත් නැහැ බෝඩ් එකේ ඉඩක් නැහැ. equivalent එක හොයන්න. මේ circuits වල. මේ හැම resistor එකක්ම 2 ohms. මෙයා 3. මෙයා 3. shortcuts තියෙනවා. short methods තියෙනවා හොයන්න. ඒවා පස්සේ කියලා දෙන්න ඊළඟට. ඒවා ඕන වෙනවා MCQs හදද්දි වෙලාව ඉතුරු කරගන්න. සමහරව දන්නවත් ඇතිනේ maths වල. ආන්සර් එකත් මම හදාගෙන මෙනවා නැත්තම් ඉවරයක් වෙන්නේ නැත්නම් දවසම බලාගෙන ඉන්නවා. First one very easy. R equals R1 plus R2 means 12 plus 6. That is 18 ohms. Total is 18 ohms. When they have been connected parallel, 1 upon R equals 1 upon 12 plus 1 upon 6. The common factor is 12. 1 ohm plus 2 ohms. බලන්න දන්නේ නැත්තම් 1 upon R equals
3 upon 12. Then what is R? 1 upon R is 3 upon 12, R means reciprocal, 12 upon 3. ඒක අනිත් පැත්තට වань 3 upon 12, that is 4. So the equivalent is 4. මේ දෙන්නගේ equivalent එක 4යි. ඒ දෙන්නම series connect කරාම 18යි. තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. 1 upon R equals 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 2. Common fact එක 4යි කියලා ගමු. 4ට දෙකේවත් 2යි 1යි 2යි මේ ඔක්කොම ohms වලින් එන්නේ. 2 2 4 1 5යි. 4 upon 5 ohms කියලා එනවා. That is 1 upon R. Then what is R? 1 upon R is 5 upon 4. Then R is 4 upon 5. R කියන්නේ අනිත් පැත්ත 4 upon 5 ohms. කැමති නම් decimals වලින් තියන්න 0.8 ohms කියලා එනවා. මේක තනියෙන් හදන්න ඕනේ මේ අනිත් තුන. ඇයි මොකද අනිත් තුනේ තියෙන විශේෂත්වය? Both parallel and series combined දෙකම තියෙනවා. අපිට පස්වෙනි එකේ දාලා නැහැ නේද values. අපි පස්වෙනි එකට දෙමු මෙයා 4 ohms මෙයාත් 4 ohms මේ දෙන්න 2 ohms කියලා දෙමු. Look at the fourth one. බලන්න හතරවෙනි එක හදන විදිය. බොර නවත්තලා හදන්න අනිත් ඒවා හදා ගන්න පුළුවන් එතකොට. හදලා ඉවර නම් අවශ්‍ය නැහැ. මෙහෙම තියෙද්දි පුතේ මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕන? First you have to find the equivalent of parallel connection. මුලින්ම හොයන්න මෙන්න මේ parallel connection එක. මේ කොටසේ හොයාගෙන ඉන්න. equivalent එක. For that 1 upon R equals 1 upon 2 ohm plus 1 upon 2 to 2 1 plus 1 it is 2. Then R equals 1 ohms. දැන් මේ සර්කිට් එක තියෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට. 1 2 ohm bulb combined with, instead of these two you can connect 1 ohm bulb. ඔය දෙකම අයින් කරලා 1 ohm තනි බල්බ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි දැන් ඉන්නේ යා. ඉතින් මේකේ හොයාගන්න දෙච්ච දෙයක් නෙමෙයිනේ. සීරීස් නේ නේද? R equals now 2 ohm plus 1 ohm. So what is the total equivalent resistance of the system? 3 ohm. ඔන්න උතන සමහර දරුවන්ට අමතක වෙනවා. සමහරව හිතන්නේ මේක තමයි ෆයිනල් ආන්සර් එක කියලා. නෑ, ඒ ඇවිල්ලා ඒ පැරලල් දෙකේ විතරයි. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. අන්තිමට මෙන්නේ total equivalent එක. මතක තියාගන්න ඔය දෙවිදිය දෙකම තිබ්බොත් මුලින් හදන්නේ පැරලල් එක කියලා.
හරිද? පස්වෙනි එක හැදුවද? ඔව්. ඒකෙත් කෙලින්ම මෙන්න මේ දෙන්නගේ හොයන්න. මේ දෙන්නගේ වෙනම හොයන්න ඕනේ ඉක්වලන්ට් එක. ඉස්සරහම 1 upon r equals 1 upon 4 plus 1 upon 4 කිරෙන්නේ 1 plus 1 ඒ කියන්නේ 2 upon 4 that is 1 upon r 2 upon 4 කියන්නේ half නේ නේද? එහෙනම් r කියන්නේ කීයද? මේක අනිත් පැත්ත කියනවාම 4 upon 2 that means 2 ohms. Is that the equivalent resistance? No. ඒක නෙමෙයි equivalent එක. ඒ ඇවිල්ලා මේ දෙන්නගේ විතරයි. Redraw the circuit. නැවත අඳින්න මෙයාව දාලා. දැන් ওই circuit එක තියෙන්නේ මේ විදිහට. 2 ohm resistor connected with another 2 ohm resistor and also another one. තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙන්න අන්තිමට හැදෙන circuit එක. 3 2 ohm resistors are connected series. Now what is the equivalent resistance? R equals 2 plus 2 plus 2, that is 6 ohms. ඒක තමයි 6 ohms කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්න දෙයක් වෙන්නේ නැති මැත්ස් වල ඔයගොල්ලෝ දන්නව ඇති. තමයි මේ එකම වැලියු එක තියෙන රෙසිස්ටර්ස් දෙකක් පැරලල් හිටියොත්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ 4 4 2 2 equivalent එක වෙන්නේ එකෙන් half භාගයයි. එකම වැලියු එක තියෙන දෙන්නෙක් හිටියොත් equivalent එක වෙන්නේ half. තුන් දෙනෙක් හිටියොත් එකයි. එහෙනම් මෙතන හදන්න දෙයක්වත් නැහැ මෙන්න මේ කොටසේ. කීයද ඉන්නේ? 2යි 2යිනේ තියෙන්නේ. භාගෙ කීයද? 1යි. එහෙනම් මෙතන equivalent එක 1 ohms. එහා පැත්තේ ඉන්නේ 3යි 3යි. ඒකේ කීයද half එක? 1.5 නේද? එකමාරනේ. එහෙනම් මෙතන equivalent එකේ ඉන්නේ 1.5. දැන් දෙන්න ඉන්නේ series. දෙන්න full series. එහෙනම් කීයද එතකොට එන්නේ? equivalent එක total 1 plus 1.5 කියන්නේ 2.5 ohms. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලුවොත් ඔක තමයි 2.5. එක සමාන values තියෙන resistors bulbs තිබුණොත් parallel දෙකක් එකකින් half ගන්න equivalent එක තුනක් තිබුණොත් එකයි කියලා ගන්න. තවත් ක්‍රමයක් නම් තියෙනවනේ. තව එකක් තමයි පුතේ මේ මෙහෙම තියෙනකොට parallelly මෙයා 4 මෙයා 2 නම්
තවත් මෙතන ඇඩ් වෙනවා නම් නෑ. මේකේ ඉක්වලන්ට් එක කියන්නේ මේ දෙන්නගේ ප්‍රොඩක්ට් එක බෙදන්න මේ දෙන්නගේ සම් එකකින් එකතුවෙන්. මේ දෙන්නගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගුණිතය බෙදන්න මේ දෙන්නගේ සම් එකකින්. 8 divide by 6 මේක තමයි එන්නේ. 1.33 කියලා එයි. ඒ වගේ ෂෝට් මෙතඩ්ස් යූස් කරන්න MCQ පේපර් එකට නැත්තම් වෙලාව යනවා. තව ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. එක වගේ රෙජිස්ටර් 100ක් කනෙක්ට් කරත් හොයන්න පුළුවන්. මේවා මං කිය යුතු දේවල් නෙමෙයි, තම තමන් හොයාගත යුතු දේවල්. හරි, කෙටි ක්‍රම අපිට ඕනටදී අවශ්‍ය නැහැ. හොඳයි. දැන් ඔය ඉගෙන ගත්ත සියලුම දැනුම භාවිතා කරලා අපි යනවා ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන අන්තිම ගාන, අසයින්මන්ට් එකේ තියෙන අන්තිම ගාන හදන්න. මේක හැදුවා කියන්නේ ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් පුරුදු වෙනවා. හරි. ක්වෙස්චන් එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ක්වෙස්චන් එක සර්කිට් එක අඳින්න ඕනේ. ඇඳලා ක්වෙස්චන් නම්බර්ස් දාලා මට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට හදලා දෙන්න. මේ තියෙන්නේ තමුන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මේ පාඩමේ අවසානයේ තියෙන අන්තිම ක්වෙස්චන් එක අසයින්මන්ට් එකේ. මේක තනියෙන් ඔක්කොම හැදුවා කියන්නේ සියල්ල පුළුවන්. ක්වෙස්චන් එක නිකන් අර සර්කිට් එක අඳ ගන්න පොතේ ඊට පස්සේ පොත බලන්න හදන්න පුළුවන්. ක්වෙස්චන්ස් තියන්න යන්න ඕනේ නැහැ. බොරුවට වෙලාව නාස්ති කරන්න සර්කිට් එක නඳා ඉන්න එපා. පැය ගණක් යනකම්. මම විනාඩි 10යි දුන්නේ ඔකට සමුද්‍රයගේ ළමයින්ට. ඒ ළමයි ගොඩක් හැදුවා. ඔක්කොම මගේ හැදුවා ඒක.
වෙලා යන නිසා මම උඩ ඉඳන් හිමීට හදාගෙන ඉන්නම්. ඕගොල්ලෝ බලන්න චෙක් කරලා හරිද කියලා. නෑනේ dark blue. green හරියන්නේ නැද්ද green? yellow බලමු ලියලා. පේන්නේ නැද්ද? yellow පේනවනේ. Okay, what is the equivalent resistance between Q and R? Where's Q? Here, Q and R. මේ දෙක අතර equivalent එක අහන්න. මුළු circuit එකේම නෙමෙයි. එකේ පොඩි කොටසක. How many resistors bulbs are connected? Only two. They have been connected parallel. Then how do you find the equivalent? 1 upon R equals 1 upon R1 plus 1 upon R2. R1 means R1 means 6 ohms resistor plus 12 ohm resistor. Common factor is 12. 2 plus 1, that is 3. 1 upon R equals 3 upon 12. Then R equals, R can be any reciprocal, 12 upon 3, that is 4. So what is the equivalent resistance between Q and R? It is 4 ohms. එක හරිද? හරි දාගන්න. Next, find the equivalent resistance between P and R. දැන් ඔක්කොගෙම අහනවා. P and R කියන්නේ මෙතෙන්ද මෙතෙන්ට. Equivalent. Now we got the equivalent between Q and R. 20 ohm resistor is connected series to that. අර දෙන්න අතර කීයදාවි equivalent එක 4යි කියලා ආවා. 4 එයාට 20 ohms කෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. මෙහෙමයි තියෙන්නේ PQ අතර. නැද්ද බලන්න? PR අතර sorry. මෙහෙම නේද? ඉතින් හරි ලේසියිනේ හොයන්න. series තියෙද්දි හැමෝම දන්නවා මේ දෙක එකතු කරා නම් හරි. R equals 20 ohms plus 4 ohms, that is 24 ohms. 24 ohms is the equivalent resistance of this entire circuit. මේ මුළු circuit එකේම equivalent එක 24 ohms. එකත් හරිද? හරිනේ? එයත් හරි. Which ammeter shows the total current passing? 3 ammeters A1, A2, A3 used to measure the current flow in each branch of the circuit. Which ammeter shows the total current of the circuit? A3. A3 gives the total current. A3. Find the total current passing through. Now we have the total resistance. Then අපිට තියෙනනේ total resistance එක. ඒ කියන්නේ equivalent එක කීයද? 24 කියලා ආවා. It is connected to 12 volt battery. Then find the current I. 24 ohms තියෙනවා නම් battery voltage එක දීලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම current එක හොයන්න කොහොමද? Applying Ohm's law. V equals IR. I equals V upon R. V means the battery potential 12 volt. R is the equivalent resistance of the entire circuit. That is 24. Then the answer is 0.5 amperes. Ampere dasama pahai. So the main current flows through this circuit is 0.5 ampere. මේ කරා යන current එක ampere පහයි. What is the potential difference between P and Q? PQ අතර potential difference එක අහනවා.
PQ අතර potential difference එක අහනවා. කෝ PQ මේ දෙන්නගේ. මම තමුන්ට කිව්වා ඕම්ස් ලෝ කියන එක සර්කිට් එකක ඕනෙම පොයින්ට්ස් එක්කට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ PQ කියන තැනට විතරක් ඕම්ස් ලෝ දාන්න V equals IR. What is V? දන්නේ නැහැ. What is I? What is the current? Just before we got it as 0.5 amperes. දැන් හොයාගත්තා අපි. 0.5 amperes flows. What is the resistance? 20 ohms. 0.5 into 20 ohms means 10 volt. 10 volt. So the potential difference across PQ is 10 volt. හරිනේ? හරියන්න ඕනි. Sixth one. Find the potential difference between Q and R. මේ ටිකේ potential එක කීයද? අන්න එතන මෙන්න මේ රිලේෂන්ෂිප් එක ඕගොල්ලන්ගේ මොළයට එන්න ඕන, කල්පනාවට එන්න ඕන එක සැරේ. Battery potential equals potential difference across PQ plus potential difference across QR. PQ QR දෙකේ potentials වල එකතුව තමයි මුළු බැටරි එකේම potential එක. ඒක තේරෙනවද? තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒක. බැටරි potential එක දන්නවද 12 volt. Potential difference across PQ we got it as 10 volt. Then what is QR? ඉතුරු ටිකනේ. The remaining potential difference is the potential difference between QR. 12 volt minus 10 volt. That is 2 volt. Volt දෙකයි. අතිනම් මෙතෙන්ටම 12යි නම් මේ ටික 10යි නම් ඉතුරු දෙක තමයි QR අතර තියෙන්නේ. එහෙම මනෝමයෙන් හිතන්න හදන්න එපා, මේ විදිහට ලියලා හදන්න ඕන. තේරුණාද? මෙන්න මෙහෙම ලියලා හදන්න. කොහොමද එන්නේ? total potential difference එකෙන් අඩු කරනවා අපි. හරි ලේසි. තාම ලේසි. Next. Find the what is the total current passing through bulb B1? මම මේවා කලින් කියලා දුන්නානේ. මේ සර්කිට් එකේ එක එක බ්‍රාන්ච් එකේ යන කරන්ට් එක හොයන්න පුළුවන්. හොයන්න දෙයක් නැහැ, කලින්ම ලැබිලා තියෙන්නේ නේද? කීයද යන කරන්ට් එක? 0.5 amperes. මේ කලින්ම ලැබුණා තියෙනවා. 0.5 amperes කියලා කලින්ම ලැබිලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට කියන පුංචි කතාවක්. Bulb B2 burns out. මෙහා පිච්චෙනවලු. Then no current flows through this branch. එහෙනම් මේක හරහා කරන්ට් යන්නේ නැහැ. Now only two resistors are remaining in the circuit. They are 20 ohm B1 and 12 ohms B3. ඔය දෙන විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. What is the method of connecting them now? How they are connected now? They have been connected series. ඒ දෙන්න දැන් series ඉන්නේ. As a result, the equivalent resistance of the circuit changes. දැන් වෙනස් වෙනව නේද equivalent එක? When the equivalent resistance changes, what happened to the total current? Total current also change. Current එකත් වෙනස් වෙනවා. You have to find the new current. Before that, you have to find the new equivalent resistance of the circuit. දැන් අලුත් equivalent resistance එක කීයද? දැන් ඉතුරුලා තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මෙතන ඉන්නවා 20 ohms bulb එකක්. මෙතන ඉන්නවා 12 ohms bulb එකක්. මේ දෙන්න කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා 12 volt supply එකට. 6 ohms එක නයින් කරා. අය burn. දැන් දෙන්න ඉන්නේ series නේ. series නම් හොයන්න ලේසි අපිට equivalent එක. series connection නම් හොයන්න ඉතාම ලේසි. R equals 20 ohm plus 12 ohms. Now what is the total resistance? 32 ohms.
32 ohms කියලා වැටෙනවා total resistance එක. 32 කියන්නේ කලින් වතාවට වැඩිය වැඩිද අඩුද? කීයද ඉස්සෙල්ලා total sorry equivalent resistance එක? 24. දැන් 32 කියන්නේ වැඩි. එහෙනම් දැන් කරන්ට් එක මොකද වෙන්න ඕන? අඩු වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 0.5 amperes වලට වැඩිය කරන්ට් එක අඩු වෙන්න ඕන මේන් කරන්ට් එක. මොකද දැන් ඉන්නේ series. ඉස්සලා හිටියේ parallel. මං කියලා තියෙනවා series connection එකේදී කරන්ට් එක අඩු වෙනවා කියලා. මොකද equivalent එක වැඩි නිසා. එහෙනම් මේ දෙන්නම වෙනුවට අපි equivalent resistance දානවා 32 කියලා. මේ දෙන්නම අයින් කරලා 32 ohms කියලා equivalent resistance එකක් දාපුවාම දැන් කෙලින්ම ohms law apply කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් නේද? ඔව්. පුළුවන් නම් ඒ බලන් ඉන්න. අපිට කෙලින්ම පුළුවන් මේකට ohms law apply කරන්න. V equals IR. New current. We are going to find the new current. මේකේ අලුත් current එක හොයන්න යන්නේ circuit එකේ. I equals V upon R. V 12 volt. R changes. R වෙනස් වුණා. This time 32. 32 ohms. Then the new current is 12 divided by 32 ohms. මං හිතන්නේ මේක එන්නේ 0.375. මට මතකයි උදේ ක්ලාස් එකේ ළමයි කිව්වා මට 0.375 කියලා. බලන්න 0.5 තිබ්බ කරන්ට් එක 3.375 වලට අඩු වුණා. ඒක බල්බයක් බර්න් වුණාට පස්සේ. හැබැයි ඕක වැඩි වෙනවා මෙන්න මෙයා බර්න් වුණා නම්. මෙයා පිච් වුණා නම් මේ දෙන්න පැරලල් නේ. එයාලගේ බ්‍රයිට්නස් වැඩි වෙනවා. කරන්ට් එක වැඩි වෙනවා එහෙනම්. දන්නවද? දැන් පුළුවන් ද ohms law වලින් ඔය වගේ ගාණක් එහෙට මෙහෙට කරකවල දුන්නම හදාගන්න. ඕනම places දෙකකට ඕනම points දෙකකට ohms law apply කරන්න. එක එක branches වලන current එක හොයන්න. එක එක තැන් වල potential difference හොයන්න. right? equivalent resistance හොයන්න. ඒ සියල්ලම පුළුවන් වෙන්න ඕන ඔය පාඩම. අපිට මේකේ ඉතුරුලා තියෙනවා resistors කියලා කොටසක්. නමුත් ඒකෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිලබස් එකෙන් ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. resistance color code ඒවා ඔක්කොම අයින් කරලා තියෙන්නේ සිලබස් එකේ. ඒතකොට බොහොම බේසික්ස් කොටස් ටිකක් විතරයි දෙන්න තියෙන්නේ. අපි යමු එතෙන්ට අපිට වෙලාව තියෙන නිසා. ඔයගොල්ලෝ දෙකටනේ දෙන්නේ කිව්වේ පෙරන්සට. ඔව්. මේක හරියද මේක හදාගන්න හරියට? මේ ගාන කරේ නැත්නම් පාඩම ඉවරයි. නමුත් මේ ගාන කරන්නේ නැතුව මේ පාඩමේ වැඩක් නැහැ. මට ඕන නම් තිබ්බා මේක පේපර් ක්ලාස් එකේ විතරක් හදලා නිකන් ඉන්න. හරි. එතකොට නිකන් පාඩම ඉගෙනුවේ නෑ වගේ. මම ස්කිප් කරලා ආවේ කොටස මේ රෙසිස්ටර්ස් ගැන. මොනවද මේ රෙසිස්ටර්ස් කියන්නේ? රෙසිස්ටර්ස් කියන්නේ එකක්, රෙසිස්ටන්ස් කියන්නේ තව එකක්. රෙසිස්ටන්ස් කියන්නේ obstacle to flow current in a conductor. විදුලිය යන්න තියෙන බාධකයක් තමයි රෙසිස්ටන්ස් කියන්නේ. Resistor is electronic accessory which is used to control the current in a conductor. Conductor එක current එක control කරන පුංචි accessory එකක් තමයි resistors කියන්නේ. So because we can't control current by hand touching a wire. අපිට අතින් අල්ලා නවත්තන්නට බෑ. මොනවද? current එක. අතින් අල්ලා නවත්තන්නට බෑ අපිට. කරන්ට් එක. ඒ නිසා ඒකට තමයි අපි ගන්නේ රෙසිස්ට් එකක්. රෙසිස්ටන්ස් කියන ප්‍රොපර්ටි කින් තමයි රෙසිස්ටර්ස් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ විවිධ රූප සටහන් යොදාගෙන පෙන්නලා තියෙනවා. වතුර ටැප් එකක් මෙහෙම තද කරලා තියෙනවා. තද කරපිකින් පෙන්වන්නේ රෙසිස්ටන්ස් නේද? වතුර යන ස්පීඩ් එක අඩු කරනවා. ඒවා මේ ඔබ්සලටඩ් ඒවා ඇවිල්ලා පරණ කතා.
චූටි කාලේ ඉගෙන ගත්තා. grade 8 ඉගෙන ගත්තා resistance ගැන, grade 6 ඉගෙන ගත්තා, grade 7 උත් ඉගෙන ගත්තා. තවත් මොනවද grade 8 10 වලත් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? 6 වසරේ resistance වලින් ඕගොල්ලෝ මගෙත් එක්ක circuit පවා හැදුවා. මෙන්න මේ activity එක තියෙන්නේ grade 6 book එකේ. ඔයාලට දීලා තියෙනවා 5 ohms 10 ohms ඒත් එක්කම තව මොකක්ද ohms 20 ohms වල resistance තුනක්. මේකෙන් බල්බ් එකේ brightness එක වැඩිම මොන resist එකෙන්ද? brightness එක වැඩිම මං අහන්නේ. ඔය online ළඟිනුත් එක තමයි අහන්නේ ඈ. 20ද 10ද 5ද? 5 ohms එකෙන්. 5 ohms එකෙන් ඇයි when the resistance decreases R decreases current increases. මෙයා අඩු වෙද්දී current එක වැඩි වෙනවා. In 20 ohm resistor the resistance is high in the circuit, current is minimum, then the brightness is low. Brightness අඩු වෙනවා. මෙතන it will be clear that the current through a circuit decreases with the increases of resistors. දන්න දේවල්. නමුත් අපි ලියන්න ලියා ගන්න ටොපික් එකක් resistors කියන අලුත් සිස්ටර් කෙනෙක් resistors. Under that, right? Resistance is resistance is obstacle to flow current in a conductor. Resistance is an obstacle can a barrier, an obstacle to flow current in a conductor. Flow current in a conductor. Another rule. The resistors are used to control current. Resistors are used to control current in a circuit. To control current in a circuit. To control current in a circuit. Right, another rule. When the resistance increases, current flow decreases. Current flow decreases. Current flow decreases. Right. Children, these are the three types of resistors. The resistor that we brought from the market, this one is called the fixed value resistor. You can't change the value of them. Fixed. Then the variable resistors also there. Different types of variable resistors. One of them is known as rheostat. Rheostat එක. Oh fella. Rheostat කියන එක. මැද තියෙනවා preset කියලා adjust කරන්න පුළුවන්. එහා පැත්තේ තියෙනවා volume control. මං කිය මේකේ sounds අඩු වැඩි කරන්න. ඔය fans වල speed එක අඩු වැඩි ගන්න regulators ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඒවට කියන්නේ variable resistor. You can change the value. The other one is
light dependent resistor LDR. මතකද grade 6 වල ඇඟිල්ලෙන් වහපුවම බල්බ් එක ඕෆ් වුණා. LDR, light dependent resistor. The resistance depends on the amount of light falls on it. When more light falls, the resistance drops. In darkness, resistance increases up to mega ohms values. Mega ohms තත්ත්වයට වැඩි වෙනවා resistance එක කළුවරේදී. Lights වැටුනහම මේක දශම ගානට අඩු වෙනවා. ඒක කියනවා අපි LDR කියලා. ඔය වර්ග තුන තමයි ඔයගලන්ට දැනට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. There are three types of resistors. There are three types of resistors. Three types of resistors. First one, අපි symbol එකත් එක්ක ලියාගමු. First one, fixed value resistor. Fixed value resistor. Symbols දෙකක් තියෙන පුතේ මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. එක්ක මෙහෙම. එහෙම නැත්නම් මේ විදියට. Fixed value resistor. Variable resistor කොහොමද අඳින්නේ? ඒත් ඕකෙම symbols දෙකක් තියෙනවා. මෙහෙම normal resistor එක ඇඳලා arrow එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මේ rectangle එක ඇඳලා arrow එකක් දාන්න. දැන් බොහෝ වෙලාවට rectangle එක අඳින්නේ නැහැ. කෙලින්ම මේක විතරයි අඳින්නේ මෙහෙම. LDR කොහොමද අඳින්නේ? මේකට කියන්නේ LDR. LDR වල සිද්ධ වෙන්නේ ඉස්සරම normal resistor එකක් අඳින්න ඊට පස්සේ ඒක වටේ රවුමක් අඳින්න LDR නේ lights fall කියලා පෙන්නන්නේ මෙතන ඊට තල දෙකක් දාන්න. ඔන්න මේ විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්. Circle light falls. ඔන්න LDR. ඔය symbols ඕනේ MCQs වලට අහනවා. අඳින්නත් වෙනවා symbols. Okay. Let's learn the factors affecting the resistance of a resistor. Resistance එකට බලපාන සාධක මොනවද කියලා බලමු. Internal factors, not the external factors. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා temperature කියන්නේ external fact එකක්. When the temperature increases, resistance increases. රත් වෙනවා වැඩි වුණාම මේ අපේ තියෙන electronic goods ඔක්කොම off වෙනවා, struck වෙනවා. හේතුව resistance වැඩි නිසා. මේ AC වල අපි දුවන්නේ ඒකයි නැත්තම් මේවා වැඩි කල් use කරන්න බෑ. ස්කූල් එක computer labs තියෙන්න ඕන AC කරලා. නැත්තම් dust එකයි heat එක වැඩි වුණාම ඒවා slow වෙනවා. නේද? ඒක ඇවිල්ලා external fact එකක්. අපි ඉගෙන ගන්නේ මොනවද internal factors කියලා. How many factors which affect the resistance of a conductor as you learn in the school? ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්ත විදිහට පුතේ factors මොනවාද? There are three factors. Factors තුනක් තියෙනවා. Three factors which මේ color code කොටස තමයි අයින් කරලා තියෙන්නේ. මේ resistance color code කියන එක අයින් කරලා තියෙනවා syllabus එකකින්. මෙන්න තියෙනවා factors තුන. එකක් තමයි තේරෙනවද දන්නේ නැහැ. Area of the cross section. ඒ කියන්නේ thickness. තේරෙන භාෂාවෙන් කියු. Area of the cross section of the conductor. අපි symbols වලින් දෙනවා capital A කියලා. මොකද හිතන්නේ thickness එක වැඩි වෙද්දී. When the area of the cross section is increased, what will happen to the resistance value? Resistance එක
කම්බියේ මහත වැඩි වෙන decreases අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන ලියන්න පුළුවන් resistance are indirectly proportional to area of the cross section. Indirectly. මෙයා වැඩි වෙද්දි මෙයා අඩු වෙනවා. තේරෙනවද? ඒකනේ පාරේ තියෙන ඇලුමිනියම් ඉලෙක්ට්‍රික් කේබල්ස් ඔච්චර මහත. නැත්නම් ඕවා රත් වෙනවා රෙසිස්ටන්ස් වැඩි වෙලා හීට් ලොස් වෙලා අන්තිමට එනර්ජි වේස්ටේජ් එකක් වෙනවා. අපිට හීනි කම්බියකින් ලොකු කරන්ට් එකක් ගන්න බෑ. රෙසිස්ටන්ස් වැඩි. කම්බිය තින් වෙනකොට රෙසිස්ටන්ස් වැඩි වෙනවා. Second factor, length of the conductor. මේක නම් grade 8 උත් ඉගෙන ගත්තා. Length of the conductor given in simple L. What kind of relationship? When the length of the conductor increases, what happened to the resistance? Resistance increases. වැඩි වෙනවා. ඒකනේ coil එකක heat එන්නේ වැඩිපුර. coil එකක් කියන්නේ දිග වැඩි. heat වෙනවා ඉක්මනට. Then there is direct proportional relationship. R resistance directly proportional to L length of the conductor. What is the third one? Material composition of the conductor. You can't change this. It depends on the atoms that the conductor is made of. ඒ අදාළ conductor එක හැදිලා තියෙන atoms අනුව තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. As example, resistance of nichrome is more greater than copper and aluminium. Nichrome වලින් හැදුවොත් ඒකේ resistance වැඩි. That's why it is gets heated easily. මොකක්ද මේකට බලපාන සාධකය? ඔන්නෝකට අපි නමක් කියනවා resistivity කියලා. මොකද්ද කියන්නේ ඔකට? resistivity. resistivity. ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක type of material. මේකේ symbol එකක් තියෙනවා. rho කියන symbol එක තියෙනවා. rho කියන symbol එක. When the resistivity increases, resistance also increase. In nichrome, resistivity is high. In copper, resistivity is low. Then the resistance directly proportional to resistivity. ඔන්නම relationships තුනක් ගත්තා. Resistance indirectly proportional to area of the cross section. Resistance directly proportional to length of the conductor. Resistance directly proportional to resistivity or the type of material used. මේක ලියා ගන්න. මම ওই තුන එකතු කරලා equation එක හදලා පෙන්නන්නම්. මෙච්චර ලියන්න ඕනේ නැහැ. There are three factors affecting මං කියන්නේ. There are three factors affecting. There are three factors affecting. Three factors affecting the resistance of a conductor. Resistance of a conductor. Factors තුන ලියාගෙන යන්නකෝ. Area of the cross section, length of the conductor, material composition. ඒ කියන්නේ resistivity කියන එක. Material composition. No, 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 no. No, 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 no.
රිලේෂන්ෂිප්ස් තුනම එකතු කරලා තනි සමීකරණයකට එන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් උගන්වන්න කියලා නැහැ. නමුත් ඒකෙන් යම් කිසි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් උගලන්ට. මම පෙන්වන්නම් කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක හරි ප්‍රශ්නයක්. මේක විශාල කරදරයක්. මොකද මේ පොතේ තියෙනවා නෝට් එක, සමහරු කියනවා මේක උගන්වන්න එපා, මේ කොටස අයින් කරලා කියනවා. සමහරු උගන්වනවා. සමහරු උගන්වන්න ගියාම වෙලා යනවා, ඒක අපරාධයක් වෙනවා, ඔය විභාගෙට එන්නේ නැහැ කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක හරියමං කිසිම කෙනෙක් හරියට කියන්නේ නැහැ. උගන්වන්න එපා නම් මොකටද පොතක් දැම්මේ? අලුත් print එකේ හරි අයින් කරන්න තිබ්බා. එහෙමත් නැහැ. ඉතින් මොනවා උගන්වනද මොනවා අතාරින්නද අපි දන්නෙත් නැහැ. අපි අන්තිමට අපිට හෙන තමයි අතාරින්නේ. විභාගෙට આવුත් එහෙම. මේ බලන්න ළමයි. Resistance directly proportional to directly length of the conductor. එකයි. Resistance indirectly proportional to area of the cross section. දෙකයි. Resistance directly proportional to resistivity or the type of material used. තුනයි. මේ තුනම එකට වැඩි කරාම අපිට එනවා resistance equal L rho upon A. L rho upon A කියලා එනවා. මේකේ L කියන්නේ length of the conductor, rho means the resistivity, A means the cross section. When L increases, R increases. When resistivity increases, R increases. But when A increases, R decreases. මේකෙන් අවබෝධ කරගන්නේ සම්බන්ධය විතරක්. මේ තුන් දෙනාගේ බලපෑම මොකක්ද? affecting කියලා නහන්නේ. ලියන්න. When the length increases, resistance of a conductor also increase. Resistance of a conductor increases. Resistance of a conductor increases. Very well. එහෙනම් ඒක අනිත් පැත්ත කියන්න ඕනේ නෑනේ. අඩු වුණාම අඩු වෙනවා කියලා. Another one, වෙනස් sentence එක ලියන්න. When the area of the cross section increases, කම්බිය මහත වැඩි කරාම area of the cross section increases. So what happened to the resistance? Resistance of the conductor decreases. අඩු වෙනවා. මාත වැඩි වෙද්දී අඩු වෙනවා. ඕක දැන් හෙට ඇහුවොත් මතක නෑ ආයේ. Area of the resistance of the conductor decreases. අඩු වෙනවා. අනිත් එක මොකක්ද? resistivity නේ. ලියන්න. වෙනම ලියන්න. Resistivity depends on the type of material used. Resistivity depends on the type of material used. Resistivity depends on the type of material used. When the resistivity increases, resistance of the conductor, what happened? Resistance of the conductor, මොකද වෙන්නේ? Increase or decrease? Increases. Resistance of the conductor increases. ඔය relationships තුන මතක තියෙන්න ඕන. right බලන්න ඔයාලට මම දෙන අන්තිම activity එක මේක text book එකේ තියෙන්නේ. මේක ලියන්න ඕනේ නැහැ. හොඳට අවබෝධ කරගන්න 3-4 පාරක් නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක. මේ තියෙන්නේ පොඩි wooden plank එක ලෑල්ලක හයි කරලා තියෙනවා.
conductors කීපයක්. Number one, conductor number one, what is it? Nichrome with largest cross section. Number one, කෙනෙක්ගේ thickness උපරිමයි. Number two, also nichrome, but medium cross section. එයාට වැඩි cross section අඩුයි, but same length, same material. Even the third one is the same material, nichrome, thin wire. ගොඩක්ම පුංචි කම්බියක් ඒක. Smallest cross section. So what are the similarities of first three wires? පළවෙනි wires තුනේ තියෙන සමානකම් මොනවද? Length of the conductor and material composition. Same. What is the difference among them? Area of the cross section. If you contact this wire X, මෙන්න මේ X කියන wire එක contact කරාම in 1, 2, 3 wires, in which conductor the brightness of the bulb is highest? Brightness වැඩි වෙන්නේ මේ 1 2 3න් කාගේද? මේක හොඳට හිතන්න. 1 2 3 කියන්නේ තුනම නික්‍රෝම්, දිගත් එකයි, හැබැයි cross sections වෙනස්. කාගේද brightness එකේ වැඩිම bulb එක? brightness වැඩි වෙන්න නම් current එක එහෙම හිතන්න ඕන. brightness වැඩි වෙන්න නම් current එක වැඩි වෙන්න ඕන. current එක වැඩි වෙන්න නම් resistance අඩු වෙන්න ඕන. resistance අඩු වෙන්න නම් thickness එක වැඩි වෙන්න ඕන. එහෙනම් thickness වැඩිම මොකේද? කියන්න. thickness වැඩිම කම්බිය ඔය තුنين මොකක්ද? number 1. thickness වැඩිම එක number 1 නේ. එහෙනම් number 1 එකේ තමයි resistance අඩුම වෙලා current එක maximum වෙලා brightness එකත් highest වෙන්නේ. තේරුණාද? ඔය තුන් දෙනාගෙන් brightness එක minimum වෙන්නේ කාගේද? bulb එකේ. Smallest wire, that is number 3. Understood? Consider the next two wires. ඊළඟ දෙක ගන්න 4th and 5th. එයි මම ඊළඟ දෙකම ගන්න කිව්වේ because their length is same. Cross sections also the same. What is the fourth one? Fourth one is a copper wire. Fifth one is a iron wire. Same cross section, same length. What is the difference? Material composition. Now tell me, out of 4 and 5 conductors, in which conductor gives more bright in the bulb? ඒ දෙන්නගෙන් කාගේ brightness වැඩි වෙයිද? Is it in iron wire or copper wire? It depends on the resistivity of the conductor. Resistivity වැඩි iron වල. ඒ කියන්නේ resistance වැඩි iron වල, copper වල අඩුයි. copper වල resistance අඩු නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ ගන්න අපි electrical cables හදන්න. එයාගේ වැඩි current එකක් යනවා කාගේද? copper වල. ඒ නිසා copper වල brightness එක වැඩි, යකඩ වලට වැඩි. එතන depends වෙන්නේ මොකද්ද? material composition කියන එක. අන්තිම එක. Last two wires, you can see the lengths different. බලන්න එකම වර්ගයේද කියලා. ඔව්. 6th and 7th are both are iron wires, but unequal lengths, equal cross section. කම්බිය මහතත් එකයි, material කියන්නේ වර්ගයේත් එකයි, හැබැයි දිග වෙනස්. 6 7 දෙන්න ගත්තොත් කාගේද brightness වැඩි වෙන්නේ bulb එකේ? ඇහෙන්නේ නැහැ. 7th one. We know that when the length increases, resistance also increase, then the current decrease, brightness decreases. But in the shorter wire, resistance less, current high, brightness is also high. Understood? Understood? Right, then good afternoon children. Thank you very much. Our next class will be on Tuesday. අඟහරුවාද උදේ මම ක්ලාස් එක දාන්නේ මතක තියාගන්න මම ටයිම් එක ඉවනවා group එකට most probably 8 මම පැය දෙකක විතර ක්ලාස් එකක් දෙමහම ඇති 8 to 10 වගේ හරි මට වැඩක් තියෙනවා ඇති වේ බොහෝ විට. ඔය මේ පාඩම ඉවරයි ඔයගොල්ලන්ට
එදාට මම කෙමිස්ට්‍රි තමයි කරන්නේ. Excuse කෙමිස්ට්‍රි. me, sir. ඔව්. Sir, මම ඊයේ කිව්වා sir මම තාම group එකේ නැහැ. තාම නැද්ද? ඔයාගේ නම මොකද කියන්නකෝ? නම මගයක් ඉවලා සර් තිබ්බත් අනුකි. විනුකිද? විනුකිද? නෑ sir අනුකි. ඒ අනුකි කියන නම්බර එක පුතේ සේව් කරන්න බෑ. මං ඊරේ try කරා. ඒක capital letters වලින් තියෙන්නේ මං හිතන්නේ NUKI නේද? ඔව් මං sir. ඒ කොහොම try කරා. ඒක මේ WhatsApp වල මට save වෙන්නේ නැහැ නම්බර එක. මම ඒකේ නම මතකත් තිබ්බේ යන්තම් හරි. මට මේ නැවත සැරයක් එවන්නකෝ. බලන්න මොකක් හරි උත්සාහ දෙන්න. මොකද මම ටයිප් කරලා බැලුවා සිම්පල් වලින් කැපිටල් වලින් මොනවා වගේන් ටයිප් කරත් මට පෙන්වන්නේ නැහැ මගේ ෆෝන් එක වගේ WhatsApp නම්බර එක. මම දැක්ක මැසේජ් එක එවලා දිනවා. මම අද try කරන්න කොහොම හරි ඇඩ් කරන්න. උදේ 8ට කියලා මතක තියාගන්නකෝ අඟහරුවාදා 8:10 ඇති ඈ. හරි උපරිම sir. 10:00 අර චිර මහන්සි වෙන්න බෑ. හැබැයි බදාදා පන්තිය නැහැ ඒ වෙනුවට ඈ. right එන යන්න. good night නෙමෙයි නෑ වෙනදානේ good night good afternoon